Oh, hello. Allah Yahweh, Bahashem Yahweh Sai, Bahashem Kakwadash, Barakati Yahweh, Barakati Yahweh Sai, Barakati Yahweh, Barakati Yahweh Sai, Barakati Yahweh, Barakati Yahweh Sai, the water, Yahweh Bahashem Yahweh Sai, Bahashem Kakwadash. Doble honrada a los apóstoles, a los ancianos de Yasharala, Great Millstone, Shalom a los escogidos. Salmos 83. Dios mío, no guardes silencio. Dios mío, no te quedes callado. Date cuenta de que tus enemigos rugen, de que te desafían los que te aborrecen. Con astucia y en secreto conspiran contra tu pueblo. Se han juntado y hacen planes contra tus protegidos. Amenazantes dicen: vamos a destruir a Israel. Borremos de la memoria el nombre de esa nación. Conspiran con un solo propósito. Establecen alianzas para luchar en contra tuya. Los campamentos edomitas e ismaelitas, y también los moabitas y los agarenos, los de Gebal, los de Amón y de Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. También los asirios se les han unido y brindan su apoyo a los descendientes de Lot. Y todo eso lo que está pasando, eso ha estado pasando por mucho tiempo y sigue pasando. Aquí mira, la reunión anual del Foro Económico Mundial. Aquí está la página principal del Foro Económico Mundial. Y ahí ustedes pueden ver el 666. Si no lo ven, si lo pueden ver. El mundo de hoy se encuentra en un punto crítico de inflexión. Los desencadenantes gemelos de la demia C19 y la guerra en Ucrania sacudieron un sistema global ya frágil. El crecimiento económico en las economías más grandes del mundo se está estancando mientras navegan vientos en contra por el aumento de los precios de los alimentos y la energía. Por primera vez desde la década de 1970, el mundo enfrenta un desequilibrio precario con el crecimiento y la inflación moviéndose en direcciones opuestas. Y no vale de todo eso, pero mira, en lo que ellos se van a enfocar, ¿okay? Abordar las crisis energéticas y alimentarias actuales en el contexto de un nuevo sistema de energía, clima y naturaleza. Abordar la economía actual de alta inflación, bajo crecimiento y alta deuda en el contexto de un nuevo sistema de inversión, comercio e infraestructura. Abordar los obstáculos actuales de la industria en el contexto de un nuevo sistema para aprovechar las tecnologías de vanguardia para la innovación y la resiliencia del sector privado. Abordar las vulnerabilidades sociales actuales en el contexto de un nuevo sistema de trabajo, habilidades y cuidados.
Ellos quieren tocar muchos temas, abordar los riesgos geopolíticos actuales en el contexto de un nuevo sistema de diálogo y cooperación en un mundo multipolar. Y en realidad detrás de puertas cerradas, ok. Mira, la participación en la reunión actual es por invitación a las siguientes comunidades del foro: los directores ejecutivos y presidentes de las empresas asociadas del foro. 1000 participan activamente en iniciativas y comunidades como el Consejo Empresarial Internacional, la comunidad de presidentes y gobernadores de la industria. Figuras públicas de todo el mundo, incluidos los países del G7 y el G20. Hay algunos actores ahí, el actor Idris Elba está ahí. Actores. Líderes de las principales organizaciones de la sociedad civil. Ok, esto no solamente son políticos, también, tú sabes, gente, ejecutivos de empresas, actores, gente famosa. Pero ellos toditos son satánicos, ¿no? Y cuando se apagan las cámaras, porque ellos tienen reuniones que no son grabadas, ellos tienen reuniones que son grabadas y tienen reuniones que no son grabadas. ¿Qué es lo que tú crees que ellos hablan cuando las cámaras no están grabadas? Hay reuniones que ellos no permiten, donde no permiten las cámaras. Si ellos están reunidos de que para planear cómo mejorar el mundo, ¿qué necesidad tienen ellos de que se tenga que prohibir cámaras en algunas de esas reuniones? La permiten en algunas de las reuniones, pero en algunas no. ¿Qué sentido tiene eso? Porque ellos están en un consejo secreto. Ok, con astucia y en secreto conspiran contra tu pueblo. En realidad esas son las verdaderas reuniones. Las reuniones que ellos ponen para la cámara, eso es un show. Ok, es un show para el mundo. Ok, ellos le están haciendo un show de que para mostrar de que una cara buena, y después cuando llegan las reuniones serias, ahí no están prohibidos. La prensa no está prohibido, ustedes no están prohibidos, no pueden pasar, no pueden grabar. ¿Qué es lo que están hablando ahí en esa reunión? Ahí te lo dice, en Salmo 64. Dios mío, escucha la voz de mi queja. Protege mi vida de mi terrible enemigo, de mi temible enemigo. Escóndeme de esa caterva de malhechores que en secreto conspiran y hacen planes malvados. Esa es la esperanza de los escogidos. Que el Señor nos protege de estos villanos, man. Ellos son villanos. Afilan su lengua como si fuera una espada. Lanzan acres invectivas como si fueran saetas. Okay, ellos hablan con su boca. Okay, eso es lo que dice ese versículo. El versículo 3. Afilan su lengua. Okay, ellos están planeando cosas malas para el mundo. Okay, ellos están planeando más miserias para el mundo. Si tú crees que los gobiernos tienen el mejor interés de la humanidad en el mundo, tú eres un maldito idiota. Yo creo que sería mejor que tú sigas creyendo en Santa Claus.
Que tú sigas creyendo de que haya una, ¿cómo se dice? Una jada de dientes que te deja moneda cuando tus hijos se le van perdiendo, que eso existe. Que tú tienes que creer en disparate, man. Mejor te conviene que tú creas en disparate que tú crees en estos gobiernos y que pensando de que estos gobiernos tienen tu mejor interés. Los gobiernos mundiales tienen un récord de genocidio contra sus propios pueblos. Y eso no se va a acabar porque todos los gobiernos del mundo están bajo control de Satanás. Por eso que todos estos gobiernos en realidad quieren matar toda la gente posible para reducir la población mundial. Versículo 4. Y a escondidas hieren al hombre íntegro. Lo atacan de repente y sin temor alguno. Obstinados en cumplir sus inicuos designios, pretenden disimular sus trampas, creyendo que nadie los va a ver. Ellos creen que nadie sabe lo que están haciendo. Nosotros sabemos lo que ellos están haciendo. Y Yahweh Basinaoshai está con nosotros. Yahweh Ratazah. Elucubran iniquidades, investigan al detalle, y sus ideas son tan incomprensibles que no es posible penetrar en ellos. Ellos investigan diferentes maneras de cómo joder esta gente, cómo podemos joder esta gente, y cómo podemos joder este pueblo. Pero Dios los herirá con sus saetas, sus plagas les sobrevendrán de repente. Yahweh va a acabar con este reino satánico, con los misiles nucleares. Su propia lengua les será un tropiezo y serán la burla de todos los que los vean. Cuando ellos estén en esclavitud, que de acuerdo a Apocalipsis 13, versículo 10, cuando ellos estén en esclavitud, en cautiverio, ellos van a ser la burla de todos. Entonces la humanidad entera sentirá temor. Y todos proclamarán las obras de Yahweh y entenderán el porqué de sus acciones. Los justos se regocijarán en Yahweh y pondrán en él su confianza. Todos los rectos de corazón lo alabarán. Eso es lo que Yahweh va a hacer con esos planes, man. Ellos pueden reunirse cada año para planear cómo destruir la nación de Israel y cómo empeorar el mundo. Y cómo seguir, cómo ellos pueden ser la zozobra más grande del mundo. Y Yahweh tiene planes para ellos. Ellos están planeando, pero Yahweh tiene sus propios planes para ellos. Y su reino va a ser destruido con misiles nucleares. Yahweh Ratazah, que pase este año y que se acabe este maldito reino satánico. Lo voy a dejar ahí. Si están escuchando en español, Shalom.
Psalms 83. A song or psalm of Asaph. Keep not thou silence, O Yahweh, hold not thy peace, and be not still, O Yahweh. For lo, thine enemies make a tumult, and they that hate thee have lifted up the head. They have taken crafty counsel against thy people, and consulted against thy hidden ones. They have said, Come, and let us cut them off from being a nation, that the name of Israel may be no more in remembrance. For they have consulted together with one consent. They are confederate against thee. The tabernacles of Edom, and the Ishmaelites, of Moab, and the Hagarenes, Gebal, and Ammon, and Amalek, the Philistines with the inhabitants of Tyre. Aser also is joined with them. They have hope in the children of Lot. Selah. Man, this is talking about the Illuminati. Alright? The elites, so-called banking families, heads of corporations, etc. All right, and they're having their annual meeting at Davos, Switzerland. Is it Switzerland or Sweden? I don't remember. I always get those two countries mixed up, but whatever. And you can see that 666 right there, man. That's their end goal, all right? That's the end game. All right? Get everybody charagma'd up. That's what it's all about. All right? They're doing the will of Yahweh Bashim Yahushua on the left-hand side through Satan. Our World Economic Forum annual meeting. The world today is at a critical inflection point. The twin triggers of the C-19 demic and the war in Ukraine rattled an already brittled global system. Economic growth in the world's largest economies is stalling, while navigating headwinds from rising food and energy prices. And they engineered all of that, all right? Their horrible management of the world, all right, because the world is in their hands. They're at fault, all right? You're the guys piloting the ship right now. So the fact that the ship is about to crash, that's your fault. All right? And now you want to meet each year to try to salvage the ship, see what you could do. Matter of fact, you want to make they gather together just so they can plan how to make everybody's lives more miserable. For the first time since the 70s, the world is facing a precarious disequilibrium with growth and inflation moving in positive directions. All right, and this is really the points that they're trying to address, that they say they're addressing. But this is only what they do when the cameras are rolling, all right? Addressing the current energy and food crises in the context of a new system for energy, climate, and nature. Addressing the current high inflation, low growth, high debt economy in the context of a new system for investment, trade, and infrastructure. That's basically, that charagma, all right? With your money in it, your ID and all that shit.
Addressing the current industry headwinds in the context of a new system for harnessing frontier technologies for private sector innovation and resilience. Addressing the current social vulnerabilities in the context of a new system for work, skills, and care. Addressing the current geopolitical risks in the context of a new system for dialogue and cooperation in a multipolar world. And really, man, the only people that they said it's by invitation only. You can't you can't just come off the street expecting to be able to to go in there. It's only available to CEOs, public figures, leaders from the formal civil society, labor, media organizations, as well as top thinkers and academics. The Forum of Young Global Leaders and the Schwab Foundation for Social Entrepreneurship. Global leaders, man. That's these presidents. All right, a lot of these presidents are part of that the Young Global Leaders program that this James Bond villain is heading. Hey, and they get together, they discuss how they're gonna fuck everybody else over. Because when you think about it, why would they have meetings that they allow to be on camera, and why would they have meetings that they don't allow to be on camera? A lot of people don't know that. All right, you could see some of the meetings on YouTube, but those are not all of them. All right, they got meetings that go on behind cameras. All right, the press is not allowed. They don't put them on YouTube. Man, I don't think anybody. I don't think they even allow the people in there to have cell phones on them. It's a closed door meetings, which doesn't make sense, because why would you need secrecy if your goal is to help humanity? What's that secrecy all about? Because in reality, all these talking points right here, this is just for the cameras. This is what you see on YouTube when they put the videos up. Hey, in the comment sections, a lot of people in the comment sections, they're onto it, all right? They know that these people are up to no good. I wouldn't be surprised if they disable the comments soon for these WEF videos. But a lot of people in the comment section be like, hey, man, these people are Satanists. Hey, these people are trying to kill us all. It's true, man. It's true. All right? The whole world, a lot of people, not the whole world, but a lot of people are on to you. All right? We're on to you. We know what you're up to. All right? We know what you're up to, man. Why do they have to have a crafty counsel? Psalms 64. To the chief musician, a psalm of David. Hear my voice, O Yahweh, and my prayer. Preserve my life from fear of the enemy. Hide me from the secret counsel of the wicked, from the insurrection of the workers of iniquity. And we gotta pray that, man, so Yahweh Shemashai could hide us from these devils, man, who whet their tongue like a sword
and bend their bows to shoot their arrows, even bitter words. If you whet a sword, you're trying to sharpen it so you can cut people, right? So you can hurt people. So they're sharpening their tongues, all right? You know, they're having these secret meetings, and, you know, Klaus Schwab is probably giving them pointers like, all right, this is what you got to tell the citizens in your country, all right? And, you know, you probably got a Trudeau there from Minister of Canada taking notes. All right, yeah, okay, I got to say this and that. They're wetting their tongues, all right? And bend their bows to shoot their arrows, even bitter words, that they may shoot in secret at the perfect. Suddenly do they shoot at him, and fear not. They encourage themselves in an evil matter. They commune of laying snares privily. They say, who shall see them? These motherfuckers are evil, man. All right? They, you know, they hype each other up like, yeah, we're going to get them this way. You know, the demic, you know, we managed to, you know, to get a majority of the people to you know, to do what we wanted. All right, now we can see they're compliant. All right. Let's see what else we can get away with. They search out iniquities. They accomplish a diligent search. Both the inward thought of every one of them and the heart is deep. You know, they're trying to come up with ways to fuck everybody else over. Right? How can we make everybody's lives miserable? Even more miserable. But Yahweh shall shoot at them with an arrow. Suddenly shall they be wounded. Hey, Yahweh Bashim Yashai is going to end all their plans with these nuclear missiles. So they shall make their own tongue to fall upon themselves. All that see them shall flee away. And all men shall fear and shall declare the work of Yahweh, for they shall wisely consider of his doing. The righteous shall be glad in Yahweh and shall trust in him, and all the upright in heart shall glory. Yahweh Bashim Yashai is gonna they think they got everything planned out, all right? They think everything's gonna go according to plan, but the Most High is gonna throw a monkey wrench in their gears, all right? Is gonna grind their gears to a halt. All their plans, when they think they're about to get them popped off, all right, like it says in Job, you know, when they start to eat, when they start to implement their new world order, Yahweh Bashim Yashai is gonna stop all that shit with a nuclear missile. Not just one, several nuclear missiles. And the ones who survive, they're gonna go into captivity. All right. And all men are gonna fear. They're gonna be like, hey, Yahweh Bashim Yashai did this. They're gonna know that it was the Most High that did it. And the righteous man, Yahweh Ratazam, I'm included in that number, man. We're gonna rejoice, man. We're gonna be glad. We're gonna be celebrating when that time comes, when this kingdom is finally put to an end. I'm gonna leave it there. I'm gonna give all praise to Yahweh Bashim Yashai. Call halal. La Yahweh, Bahasam Yahweh Shai, Bahasam Kakodash, Barakati Yahweh, Barakati Yahweh Shai, Barakati Yahweh, Barakati Yahweh Shai, Barakati Yahweh, Barakati Yahweh Shai, Thawada, Yahweh Bahasam Yahweh Shai, Bahasam Kakodash. Double honors to the apostles, to the elders of Yasharala, Great Millstone, Shalom to the elect, Ababa Ball, Abad Kal Gawiyam, Abad Kal Adawamium. Kwam Yasharala. Shalom.